zinali mulokole but omulokole omanyi mulimu omulokole nga ye yatwala nti kibiina bwe bayita abalokole wangi naye bayita abagenda nti ate bano abalokole baliwo nti abalokole bakola batya nga sibimanyi okiraba naye Pavin bwe yatandika okuwulira enjiri I was touched. I saw Bro John starting to preach nenga wow okiraba nenengera Ian Nabbi ng'alina byatukubiriza omusajja oyo akuba emiggo mu mwoyo amiina so Nabbi oyo naye n'ayongera okugamba contributing eri omutima gwange. So this is when I started with the book. Waliwo akatabo ke twali tulina baali bakayita is it Hell and Heaven baali bakayita something like that. So netandika nga okukasoma so bwe nakasoma nga nenjagala nnyo ekigambo kya Katonda ne mpulira nga I don't like to be with emikwano gyange gye nalinga najyo eba egirwana eba egikola kitya ne mpulira nga I'm changed in my life. I felt like my heart omutima gwange gulina engeri gye gutukuzibwa okiraba. I like to be in the fellowship with them. Nayagalanga nnyo okubeera nga tukuŋŋaana nabo okiraba ekyo ekintu so yanja briefing abanaye munansonyiwa so kati internal fellowship njogedde on its behalf kuba tuyinza obutafuna budde bugikola ki so sister Linet joined sister Denise Sharon bangi sijja kubamenya tetujja kubeera obujulizi kwegamba abantu bangi sister Mariam okiraba Mariam mwagala nnyo because she is so free nga wabagambi wano she used to tell me her problems nenga naawe otuuka n'ogamba how can she be standing najja n'akubulya ekizibu ekinene bwe kityo okiraba nenga ekintu kyokka nawe kyolina omugamba nga tolina gezi ddala okujja bamugamba be strong stand firm in faith okiraba ekyo ekintu so nga tolina kirala kyonna kyoyinza mugamba okujjako mugamba ekintu ng'ekyo so internal fellowship ba Gloria lwakuba omwana wange Sharwa like she is my goddaughter in Christ. So I accepted her, she accepted me. So kyanako okubeera nga she is not here okiraba so nawulira nga I was so nawulira nga oba balinga basuka nekyokubeera abooluganda bange okiraba so we fellowshipped ng'era byonna bwe mubabirabanga era abaana ab'oku St. Henry's babimanyi abasomesa ne batugaana naye nga okiraba so kati bannaye sigenda kweyongerayo ennyo ngenda kuleeta ku bintu byange ngenda kuwulira ekigambo of my own experience sigenda kuwulira ekigambo ba maybe nti nina gwe nakiwulidde akyogerako so bwe twava ku ssomero nze muntu yali mwoyo sijja balimba nali mwoyo nga mpulira everywhere nga saagala kweriiranya kantu konna nga mpulira every time I want to be the word every time I want to be listening to the preaching that the ministers of God are preaching to us okiraba so it reached a time I no longer feel that but I no longer seek for it okiraba you don't feel it but you don't seek for it. I felt like I'm far away from God's presence. I felt like I'm in my own world, you see. So this is the time that something that every believer like faces, something called doubt. Tell your neighbor doubt. Oyinza okusimatuka kye bayita obwenzi, oyinza okusimatuka kye bayita obulimba, but something called doubt in Christ. It reached a time naye ngamba naye kyekintu kye saalina wali eri nga tupreachinga nga nze natuuka nga ne preachinga nga I feel ne wemba nfudde at that time tewali kiŋŋambako kuba I gave my life nga mpulira okupreachinga kyekinyumira ennyo. We used to held meetings ekiro nga tukola UNEP mu bitabo then abalinga bayitangawo ne bagana naye baneeno tebalina byakukola lwaki bali muku kale bakisussizza okiraba ekyo ekintu ng'eŋŋombo y'ennaku zino bweri bakisussa naye ffe nga tuli mu njiri musumba Ndayizaayo musumba Pavin musumba Nabbi Ian sina musumba oyo Nabbi mulamba era wava waneeno omusaba obunabbi wammwe so kaakati nga twatandikanga okugatheringa ekiro naye nga tetusoma nnyo bitabo okiraba naye nga tubisoma we create time for books naye nga ate ekigambo tukyagala nnyo nga we cannot do away with it kyatukanga ekiseera n'owulya nga tokyagala kupreachinga naye ate ogenda olaba nga abaana bo bennyini bagamba what happened to you nga temukyabuulira njiri to reach a time nga ffe like we twakuddirayo ku ssomero Ndayizaayo yalwawoko okujja naye olw'ensonga nti era nga bomanyi nti buli muntu abuulira abeera n'omusumba we okiraba so Ndayizaayo omusumba oyo gwe mulaba atusumbye tumukubire mu ngalo olw'ekitiibwa kyamutaddeko amiina so Ndayizaayo bwe yakomawo nga abantu babuuza naye Ndayizaayo aliwa Edwin yambuuzanga nnyo Ndayizaayo aliwa Ndayizaayo agenda kujja naye nga ffe tuli ku byaffe it's like naye mukama luli twabuliranga enjiri abaana balokosa abamala nabo banaabulira bannaabwe naffe katusome ku bitabo okiraba ekyo ekintu naffe katusomeko ate gwe baba bali bagundi basoma ate ffe okiraba so naye twatukanga nga tetusobola we cannot do away with it. It was like diri bwe walinga oba ekibala eky'obulamu bwaffe like nga nakyo tukiryako nga bonaalaba nti oli emmere
you cannot do away with water or food. Okiraba ekyo ekintu. So tweyongeranga okugamba okuyingira mu kigambo kya Katonda ne tunyumya ne tukola ki, okiraba ekyo ekintu. Naye I thank the Lord. Omanyi ekigambo kyange tugenda kitegeera kansooke mmalirize wano I brief. So I thank the Lord nti nze muntu yatandika ku St. Henry's. Me I'm someone eyali desiring of having a division 1. Nze saakina na desire era nga newe ntulaawo n'otandika I want to get a first grade nga naba nnono nga nvaawo first grade nzigwe kasamba nga mpisa ebyo binyumizani okiraba. Naye bwe twatandikanga okuwulira, this is when nze nali muntu yali poor in mathematics. I remember one time Mansa Kayongorako omusajja oyo simanyi weewawe ndi Musanga, omusajja oyo yankolera nnyo, like yali atugabira reports zaffe n'angamba Kasule Trevor wafunye 2 mu pepe y'essaawa 2 wafunye 2 batize nga nafunye 2 kasana nga muli mpulira nakoze ate ze 2 yani yazijjeyo. So nanga naye tetuganye mu pepa ey'essaawa 2 wafunyemu 2 bweziti okiraba. So ekintu ekyo kyayingira mu mutima gwange nga nene nfune 2 nzenna koze ntya okiraba. Waliwo munaffe Semana, bro Semana tetumuyina. We used to make group discussions with Alvin abalaba. So twatanga okukola discussions ezo za mathematics. So nze natuuka ne mpulya nga mathematics ye subject ne wemba neebasebwe nti n'ojja n'okoonako any number nga I can do it. Natuukanga ne Pavi ne mugamba because by that time I was in West. So nga East nze nali njitya nnyo. Let me tell you this. Nze natyanga nnyo East era nga n'okweyisaawo mu busima ya block ya East. Abo bali mu nsi yaabwe okiraba. But this is a time to Mukama yalina kyagala okukola kyokugolokosa mu nze. Because when agenda mu East nga ogenda olaba omusomesa atandise okusoma ayina the knees 75 Nanchobe Linet 92 Kasule Trevor 33. I said like ninga nemu butuufu no n'olwensonga nti twali tutandise okubuulira ekigambo kya Katonda. I felt nti kiba kiswaza okulaba ate omuntu abuulira ekigambo kya Katonda. Katonda agenda tuwa amagezi biki nga toyina kuganga ate ofuna 3 So Mukama nannyongera amagezi. Sijja bagamba nze nasomanga nnyo ebitabo, but it reached a time obwongo bwange ne bubeera nga buli sharp nga bukwata mangu. I started with mathematics, subject natandika nayo. Sijja balimba natandika ne mathematics. I started with some few numbers nengenda nga neeyongerako okiraba ekyo kintu. So I started feeling pleasure in mathematics. Sinagendanga nga njagala okusomesa abaana mathematics oba okiraba. So ne kinnyongerangako nnyo. Then briefing angamba nti Mukama nebaza Mukama because kugamba ekintu kye nali sisuubira kye nali saagala nnyo. He gave me a first grade okiraba. So nebaza Mukama olw'ekisa first grade of 24. Amina. So kakati banaye temunjigeza kasana sirwa kubuulira njiri naye nange kangendeko mu kisiikirize. So kakati mbadde nkyabannyonnyola tinatuuka ekiseera nga mpulira I no longer feel his presence with me. I felt like nga sikyawulira kubeerawo kwa Mukama. Nawulira nga it is troubling my life because buli bubeera ng'obulamu obulala bw'oba ogenzeemu oba okiraba. Omuntu abeera ng'ayingiddeko mu Kristo waliwo ekintu kyolegako. You feel his presence atandika owulira nga I'm no longer flowing. However much I was preaching in the groups, ngenda mu group Eternal Fellowship, I try to preach but I feel I'm not moving anywhere. You see? Nga mpulira sina gye ndaga. Okiraba ekyo nga mpulira why am I lwaki siwulira kubeerawo kwa Mukama gye ndi. So kantandika Babulya ekigambo kyengendo Babulya kyonna kigenda rotatingira ku bigambo bino ebiri. Blasphemy and doubt towards the Lord. Natuuka naye ne ŋŋamba naye Katonda. I started doubting his presence. I started asking my questions ez'abantu ba beginners in Christ. Nga ne Katonda waabanga ye Katonda ati aba avaawa. So that thing troubled my mind. Okiraba. Olw'ensonga ebintu bya Katonda bw'obizza mu mubiri, it will trouble you. It troubled my mind. Ne ŋŋamba like kati Katonda okusinza tusomye ekigambo ki naye kati ye ava mu nsibuko ki okiraba. Nawulyako nda Isaiah ajja kunyumiza lwakuba ye teyamanya gwe nagamba na recordinga ka audio nenkasinikira na Isaiah nga mpulira nfa mu mutima gwange ne ŋŋamba nda Isaiah naye nda Isaiah nina mukwano gwange yali mulokole nga neeyogera ku nze eyawuliranga ekigambo yalaganga abaana nitugenda mu Kristo okiraba. Ningamba nda Isaiah nalina mukwano gwange era kimanya akajjukiraako era yabadde agamba ne mukwano gwo muyitibwa najje unwaze okirabe. So ne mugana nalina mukwano gwange yali mulokole naye kati takyawulira gamba kubeerawo kwa Mukama ebyobulokole alinga eyabivaako okirabe ekyo ekintu.
So ndayise yambulira ekigambo. Waliwo omulala bamuyita Bro Abbey tasobodde kubeera wano naffe, namusisinkana naye ku Facebook naye ne mugamba ekintu kye kimu. Waliwo omulala naye bamuyita Albert ne mugamba ekintu kye kimu. So ne ntandika okukabirira Mukama ne ngamba no, see, I should not end like this. There are some conditions oba waliwo embeera ezijja mu bulamu bwaffe and you feel tokyawulira kubeerawo kwa Mukama kubeera naawe, tokyawulira kubeerawo kwa Mukama mu mutima gwo. Okiraba? So kati njagala tugendeeko intrusive thoughts, ebyo ebirowoozo ebitali bya butuukirivu. So when you start to question God, but God, what am I going to gain in this? But God, why don't you give proof of where you came from? Okiraba ekyo ekintu. Lwaki totulaga kwegamba, why don't you give proof of where you came from? Watandika otya? How come that we read in your word that in the beginning was the word and the word was with God? Where did that word come from? I was troubled in my mind because I was doubtful towards the Lord. I thought that I'm the nendowooza nti nze sinakyasinza okusembayo. But when I started reading the word, omanyi Mukama ono kyensinza omwagalako nnyo, that God talks to people. Okiraba? Asobola okwogera naawe mu buli ngeri yonna. I started reading the word. Let me take you in John. The second as this kugamba nti oba beri watusomera. John 10:9-11. I'm the door by me. If any man enter, he shall be saved and shall go in, out, and find pasture. Then Romans 8, I will first read them out, then I will say something. For there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk after not the flesh but after the spirit. So what kintu kyenasooka okufuna nga nakamala okulaba, why am I so doubtful to the Lord? Lwaki mpulira nti I no longer feel his presence? Lwaki mpulira that nze sinakyasinza okubeerayo? Well, when you start questioning God, kitegeeza you do not believe in him. Owulira nga you question about his existence. Noga naye how